Welcome back my dear students to Summit for Maths. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம CMI entrance examக்கு தேவையான சில questions பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So here we have a question. Calculate the following two definite integrals. So first one நம்ம I1 ன்னு consider பண்ணிக்கலாம். So let I1 be equal to integral 1 to e square log mod x into dx. So log mod x வந்து mod x வந்து பாசிட்டிவா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா so 1 to e square log x into dx ன்னு எழுதிக்கலாம். So இதோட integral என்ன x into log x minus x within the limits 1 to e square. So இப்போ நம்ம limits substitute பண்ணோம்னா this will become e square into log of e square minus x into log 1. So x is also 1, right? So log 1 minus of e square minus 1. So upper limit is e square and lower limit is 1. So we have all this. So which is e square into, so 2 front la kondu vandita 2 times log e minus log 1 is 0, you know that, minus e square plus 1. So 2 e square log e will become 1 minus 0. So let us leave that 0 எழுத வேண்டாம். So e square plus 1. So 2 e square minus e square will give you e square plus 1. So this is the answer for the first integral that they have given. இப்போ second integral ஓட value பார்ப்போம், which is integral of minus 1 to 1 log of mod x by mod x into dx. So this is equal to, so here we can take x to be positive, so we get log x by x into dx. This is not defined at x is equal to 0. So it's an even function, so we can write it as integral 0 to 1 log x by x into dx. இப்போ நம்ம function f of x மட்டும் consider பண்ணோம்னா f of x is equal to log x by x, where x belongs to 0, 1. In between 0 and 1 நமக்கு தெரியும் இந்த function வந்து continuous and differentiable. So log of limit x tends to 0 plus log of x by x will tend to minus infinity over 0. So which is minus infinity. f of 1 பாத்தீங்கன்னா log 1 by 1 வரும். So we know that log 1 is 0 and denominator is 1. So we get the answer as 0. So f dash of x consider பண்ணீங்கன்னா, which is x into 1 by x minus log x by x square. அதாவது u v u dash minus u v dash by v square. So இந்த formula யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். So inga critical point here is x is equal to e. This value of f dash of x is greater than 0, which is an increasing function. So நம்ம இத ஒரு graph வச்சு நம்ம
explain பண்ணலாம். This is unbounded. Okay. Therefore, this function tends to minus infinity. So, definite integral log x by x oda value வந்து நமக்கு minus infinity வருது. இதோட value வந்து e square minus plus 1. So, that is the final answer. The question here, a fair die is thrown 100 times in succession. Find the probabilities of the following events. 4 is the outcome of one or more of the first 3 throws. Exactly 2 of the last 4 throws give an outcome divisible by 3. So, that is, so ஒரு fair die-ல outcomes வந்து 3 or 6 தான் இருக்க முடியும். So, that is what they have given here. Okay. So, இப்போ நம்ம இந்த question discuss பண்ணலாம். So, first என்ன சொல்றாங்கன்னா, first 3 throws 4 must come at least once ன்னு சொல்றாங்க. So, இதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா 1 minus not getting 4 in any of the 3 throws அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So, 4 வரக்கூடாதுன்னா அதுக்கான probability 5 by 6. So, first throwல 5 by 6 வரக்கூடாது, second throwலையும் 4 வரக்கூடாது. So, secondலையும் அதோட probability 5 by 6 தான், thirdலையும் அதோட probability 5 by 6 தான். So, 1 minus 5 by 6 the whole cube, which is equal to 91 by 216. So, இதுதான் P of A ஓட value. So, first question கான answer வந்து நமக்கு 91 by 216. So, இப்போ second question, second part of the question discuss பண்ணலாம். Exactly 2 of the last 4 throws give an outcome divisible by 3 ன்னு சொல்றாங்க. So, P is multiple of 3, right? So, multiple of 3 வந்து நமக்கு 2 times out of 6. So, probability of getting multiple of 3 is 2 times out of 6, which is 1 by 3. So, இப்போ இதை வந்து நம்ம P ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, value of P ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, so Q is 1 minus P, which is 1 minus 1 by 3. So, 2 by 3. So, Q ஓட வேல்யூவும் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நமக்கு தெரியும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 4 throws give an outcome divisible by 3. So, n is equal to 4. அப்போ P of x is equal to 2 is equal to 4c2 into p square into q square. So, 4c2 is 6 and p square is 1 by 3 the whole square and q square is 2 by 3 the whole square. So, altogether we get 8 by 27. Of the session pathina, write your answer to each question below as a series of 3 letters y for S and n for no. Leave space between the group of 3 letters answering. So, first one, second one and third one மூணுத்துக்கும் answer நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. Consider the graph of functions. Okay. So, இப்போ first நமக்கு கொடுத்திருக்க function பார்த்தீங்கன்னா f of x is equal to x cube by x square minus x. So, இந்த function நம்ம இப்போ discuss பண்ணலாம். So, first function f of x is equal to x cube by x square minus x. So, இங்க நம்ம x cube by x times x minus 1 and எழுதிக்கலாம். So, this and this will get cancelled and you get x square by x minus 1. So, x should not be equal to 1. So, it is discontinuous at x is equal to 1. So, limit இப்போ பார்த்தோம்னா limit x tends to 0 f of x பார்த்தோம்னா it is 0 over minus 1 which is 0. அடுத்தது limit x tends to 1 பார்த்தோம்னா f of x is tending to
infinity. So this function will have removable discontinuity at 0. So removable discontinuity is there. Okay. So this part is S for first question. So இப்போ அடுத்தது நம்ம vertical asymptote and horizontal asymptote பத்தி discuss பண்ணுவோம். Because the function is discontinuous but limit exists at x is equal to 0. Limit exist ஆகுது but discontinuous at x is equal to 0 ங்கிறதுனால this function f of x has vertical asymptote. Vertical asymptote. So இதுவும் இங்க s ன்னு ஆயிடுச்சு. Vertical asymptote is s. So அடுத்தது பார்த்தா horizontal asymptote. Horizontal asymptote பார்த்தீங்கன்னா limit x tends to plus or minus infinity நம்ம செக் பண்ணும். So x cube by x square minus x தான் function. So which tends to plus or minus infinity. So the no s and s. So this is the answer for the first function f of x. N, y and 1. Okay. No s and s. இப்போ second question discuss பண்ணலாம். So இங்க g of x ன்னு கொடுத்திருக்காங்க which is x square minus x by x cube. So second function g of x is equal to x square minus x by x cube. So இங்கேயும் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? It is not defined at x is equal to 0. So it can also be written as x minus 1 by x square. So if a limit x tends to 0 பார்த்தோம்னா x minus 1 by x square வந்து minus infinity வரும். So it has vertical asymptote. At x is equal to 0. So இப்போ அடுத்தது limit x tends to infinity பார்த்தோம்னா x square minus x by x cube is equal to 0 which has horizontal asymptote. So it has both vertical asymptote and horizontal asymptote. ஆனா இதுக்கு removable discontinuity இல்ல. So it has no removable discontinuity. So the answer for this is yes, s and no. So y and n for this. இப்போ third function discuss பண்ணலாம். So third function is h of x which is equal to x cube minus x by x cube plus x. So this is also not continuous at x is equal to 0. So it can also be written as x square minus 1 by x square plus 1. So இப்போ limit x tends to 0 பார்த்தோம்னா h of x which is minus 1. So therefore there is no vertical asymptote for this function. So அடுத்தது limit x tends to infinity பார்த்தோம்னா h of x we get 1 again. So there is horizontal asymptote for this.
so exists, and there is a removable discontinuity. So the answer for this last part of the question is S, no and S. So there is a horizontal asymptote and there is no vertical asymptote and there is a removable discontinuity. So the first question answer is NYY. Second part of the question is answer YYN, and the third part is YNY. Fourth and last part of the question ku vandirukom. Recall the function arc tan x, also denoted as tan inverse of x. Complete the sentence. Arc tan of 2020-2019 plus arc tan of 2020-2021 is dash than 2 times arc tan of 2020-2020. So this is our question. So நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதை x ன்னு எடுத்துக்கலாம். So every time we need not write it as what is given there. So x, y, z ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay. So இப்போ இதுதான் நம்ம காமிக்கணும். So tan inverse of x plus tan inverse of y dash 2 times tan inverse of z. So this is what in the dash la enna fill பண்ணோம்ன்றது தான் நம்மள இங்க கேட்டிருக்காங்க. Fill in the blanks with one of the following is less than, is equal to, is greater than அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. So இது second part of the question நம்ம consider பண்ணிக்கலாம். So this is first part. இப்போ first part பத்தி discuss பண்ணலாம். So இங்க வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா we know that 2020-2019 is less than 2020-2020 and is less than 2020-2021. So இதுதான் நம்மளோட x, இது நம்மளோட z, and this is our okay. So we know that f of x plus f of y divided by 2 is less than f of z. Midpoint of x and y is, get that f of x plus f of y is less than 2 times f of z. Therefore, here in this fill up we get less than. So, இதுதான் நம்மளோட answer for the first part. Is less than is the answer. So, இப்போ second part of the question பார்ப்போம். Let us consider the graph of the function y is equal to tan inverse of x. So, இங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் graph of tan inverse of x. அதில் நம்ம x வந்து இந்த point ஆகும், y வந்து இந்த point ஆகும், and z, this is z. So, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா first derivative of the function is tan inverse ஓட derivative என்ன? 1 by 1 plus x square. So, இதோட second derivative பார்த்தீங்கன்னா d squared y by dx square is equal to minus 1 by 1 plus x square the whole square into 2x. So, this is a negative value. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். Okay. So, it has a negative second derivative. So, அதுதான் இங்க நமக்கு answer. So, it has a negative second derivative for this function y is equal to tan inverse of x.